we start the session? Okay, sir, you can start then. Low voice. Start the session. Okay, sir, you can start. Number of participants 100. Wow, ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದು host ಆಗಿ. Up to 300 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾ ಸರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಶೋರ್ ಸರ್ Okay, good morning everyone. And I request Dr. Satish sir give an welcome speech for this event, and we can start this session. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Can you listen to me? Yes, sir. We can hear you, sir. Please go ahead, sir. Okay, thank you. Good morning to all. Indeed, it is my great joy for me to welcome all the dignitaries and students of this webinar. The webinar on employment skills for degree final year students. First, I welcome to our distinguished chairperson of our college, Srimati Kuppagalli Girija Madam, for her all-time support and encouragement in organizing this event. I heartily welcome you, Madam. I also welcome our beloved principal, Dr. S.Y. Timmareddy sir, for his motivation and for his support by all means in holding this webinar. I welcome you, sir. I feel equally happy to welcome all the team members of Deshpande Skilling Hubli. I heartily welcome Shri Rajabali Mangalgi sir, Deputy Director, Deshpande Skills Hubli, who is delivering DET Skilling talk today in this webinar. I welcome you, sir. I also welcome a keynote speaker of today's webinar and academic manager of Deshpande Skills Hubli, Shri Vijay Kumar sir. I heartily welcome you, sir. I also welcome Ramesh Chikkeri, the program manager of this event, Deshpande Foundation, Deshpande Skills Hubli, who is with us for organizing this webinar. I welcome you, sir. I also welcome Ms. Deepa, the program assistant and event coordinator, for his constant efforts and interest in organizing this event in association with our college. In fact, she is the main cause for this event. I heartily welcome you, madam. And lastly, but not the least, I welcome all our college staff members who are present here in this webinar. I also welcome all our beloved students of ASM College for Women, Ballari, who is studying final year, for participating enthusiastically in this webinar.
I welcome you all, my dear students. I request all the students to attend this webinar till the end and give your valuable feedback after this webinar. Once again, I welcome one and all. Thank you very much. Yes, Sir. thank you so much, Satish sir. I request Girija Madam, Chairperson of ASM College, request you to speak about this event, madam. Over to you, madam, please. Respected Principal, Deputy Director of Deshpande Skilling, Mr. Raja Bali Mangalgi, Academic Manager of Deshpande Skilling, Mr. Vijay Kumar, Coordinator of IQAC Unit of a College, Dr. Dupam Satish, and staff. My dear students and all the participants, I feel immensely glad to be a part of this constructive event of webinar organized by Deshpande Skilling in collaboration with our college. First of all, I feel that such co-curricular events of the students is the need of the hour. I appreciate the intent of Deshpande Skilling for providing the precious information regarding employment skills through webinar. The topic is highly relevant to the today's context of education. I wish the efforts and endeavor of Deshpande Skilling to be a remarkable success, and I hope this webinar will certainly benefit the students. Once again, I wish the webinar team all the best. Thank you one and all. Thank you so much, Girija Madam. And I request Timbareddy sir, Principal of ASM College, and I request you to speak, sir, about this event. Okay, sir. Over to you, sir, please. Good morning, one and all. Esteemed Chairperson of the college governing body, Srimati Uppugal Girija Madam, respected authorities of Deshpande Skilling, Mr. Rajbali Mangalgi, and Mr. Vijay Kumar, coordinator of IQAC, Dr. Deepam Satish, staff, and all the participants. It is a great pleasure on my part to deliver the keynote address on this occasion of webinar on employment skills, jointly organized by Deshpande Skilling and our college. It is true that education must be knowledge oriented. At the same time, employment should be the end of the education. Securing a good employment that fits our education is not a child's play. A graduate or a job aspirant needs lot of skills in order to achieve a good job. In fact, there are various skills that an aspirant should develop, like analytical skills, communicative skills, interview skills, and much more. A student must develop these skills simultaneously with the education, and to be frank, these skills should be a part of education. However, it gives me a great joy that Deshpande Skilling and its resource persons are here to mentor our students with a multitude of employment skills through this webinar. I hope this webinar turn out to be successful, benefiting our outgoing students to the maximum extent. I also urge the students to consider this webinar as a wonderful opportunity to enhance their employment skills, which would help to accomplish your dream job. Thank you. One. Okay, sir, you can proceed. Sir, your audio is muted. Yes, sir. Thank you, Timbareddy sir. I am happy to see you again. And last 2 years ago, I met in your college, and nice to see you again, sir, here. And I request Mr. Abhinandan Kavale to speak about the Deshpande Skilling, which we are running at programs of Deshpande Skilling. Over to Abhinandan, sir, please.
Hello, good morning, everybody. How are you doing? And yes, I am Abhinandan. Due to some very emergency, Rajabali is not here with us, unable to join. So I'm there with you. I work with Deshpande Skilling since 9 years now. And I'm very glad being a part of this program today. Employability skill, employment skill, why it is important. And let me congratulate and thank the entire college of ASM College for Women, because it's very much important to know that we are running the skilling center from last 8 years, and we have seen a tremendous change in the ratio of men and women. And now our ratio of girl students are increasing. I could say that it is going 60-40 percentage now. So 60% of girl women, they want to be in a mainstream jobs, and they want to support their family. And it's great to see that there is a change. And college like these are the one who are setting a foundations for the students, so they can dream high, dream big for their career. First, let me congratulate the entire team of ASM College for Women. I'm very happy to be a part of this. Yes, so important thing when it's come to the skilling is that yes, many things we learn in a college, and things we miss in a college is that the approach what is really needed for the market, that is in the job market. So yes, college is providing, but how much we able to digest and how much we able to take it, it's sometime we miss out. And sometimes it's more about we focus on the curriculum. But yes, curriculum is the main most important, and the marks are also equivalently important. Along with, there is a term called soft skills, hard skills. These soft skills, hard skills are the one who they are the part of this employment skills. And especially along with that, when you talk about, there are if you just Google it, employability skills, so which are the top 5, top 10, top 20, you Google it, you'll get a lot of things. But how about inculcating those? And what's this Deshpande skilling is doing this different role in that? So let me tell you the story, Varun, that why we have started. We have seen a tremendous need from the industry side, who are looking for the people who want students, young blood into their companies who can work for them. And they are paying well, but they are not able to find a great talent. There is no doubt at all wherein that our students are not in a capability of able to fulfill that. It's all about the gap is missing. Suppose it's like we learn how to swim by reading it, but we don't know practically how to swim. So that's the difference. And what happens in Deshpande skilling here? So Deshpande skilling is more importantly the place where we call it as a kind of a Gurukul. The day starts morning 6 o'clock and day ends in night 12 o'clock. And what we do here is like more of the practical approach. The students will be well versed with their presentation, their confidence level, their English and communication, their typing, their use of all this Google tool, G tools, and all those Microsoft tools. And they get a hands-on experience over here. They'll get a time, lots of time to spend it on their computers, laptops over here. They'll sit, and also they'll get a chance to interact with the HR people who will come here. They'll interact with them. They'll get to see interact with the real people who are recruiting them. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. So when you talk to all those people, obviously your perspective change. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರೋದಂದ್ರೆ so more important, when you want to do something big and when you want to achieve something, the environment should support you. In the same way, the entire environment here in Deshpande skilling is making you to take you there. So especially our entire effort is that we never count how many students joined Deshpande skilling. Our main focus is like how many students go out of this campus with a job. And we say that it's 100%, but we keep a cap of 80%, because some students, after learning many of the things, they feel like, yes, I want to do my own. I want to do higher studies, all those things. And very around 80% students, they want like,
I am very much in need of job and I'll go. And you may say that, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಇದಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಜಾಬ್ ಸಿಗೋದು. There are n number of jobs are there in the market. ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. All the IT fields, especially that Infosys, Wipro, TCS, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು they are ready to recruit 1,25,000 young fresh students into their companies. ಅಂದ್ರೆ in spite of pandemic ಇಂದ ತುಂಬಾನೇ ಜನ ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. But still there is a job market which is a wide opening for a more than 1,25,000 students. And due to this pandemic, there are lots of things students have missed out, and for that, to fill the gap, they need to undergo the training. ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಇದೆ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ 23rd. ಆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೆ ನಾಳೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ for years together. They will get trained and just to win a small one medal and to compete with all other countries. So in the same, you imagine every year some lakhs together student pass out from the college, and why everyone never get a job? Yes, obviously there is a certain percentage will go for higher studies and all, but it's more important that if you want to get that offer letter in your hand, obviously what is the difference you have done, what is the different skill set you have built up. So that all and everything will be trained, taught here in the skilling campus. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಈ ತರ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ವೆನೆವರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಓಕೆ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯಾವ ತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು, ನಿಮ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, CV ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಯೋಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೇರೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಹೇಗ್ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ we train around more than 2,500 to 3,000 students in our campus. So ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ದು. And I'm very happy and glad to know that ASM college is very much interested in doing such activities. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತು ಹೋಗಿ ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And if any of the students from your college are coming to skilling campus and they are able to get the job, and obviously your role is also important in that. We say that it's you who are enable them to take part here and they get their jobs. And it's very much important what the foundation is, and through the foundation we are building them. Is there any question there? Okay. So ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದಿರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, so you are able to hear me. Can I ask you to just type in a chat hi to me? Just type in a chat, say hi. Chat box ಅಲ್ಲಿ hi ಅಂತ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ quickly. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ hi ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Let's have hi. Okay. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಸಂತು, ರಾಧಿಕಾ, ಅರೆ ಬಾಪ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ, everyone is active. I was just checking, like ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಿರೋ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂಜಲಿ, ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್, ಮೆನಿ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ hi. Thank you very much. Everyone is very much sportively active. It's amazing to see that enthusiasm. Yes. Now great. So most importantly, how many you feel, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, how many you feel you are ready and you can directly get a job? ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಹೌದಪ್ಪ ನನಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೆಡಿ ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಐ ನೀಡ್ ಅ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಐ ನೀಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
yes, I am ready for a direct job. I am ready anta, I am ready, I need a training type ಮಾಡಬಹುದು. I need a training. I need a training. Veda, Suvarna. Okay, too many people. Oh my God. Uma, Anushri, Tumala, Veena, Ambika, Priyanka, Sarala. I need a training. ಯಾರು ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಐ ನೀಡ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಕಾಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯೋರ್ ಲೈಫ್, ಯೋರ್ ಕರಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ there are many yes on from a YouTube. Yes, I agree. I am not seeing the YouTube. I really appreciate people who are typing on a YouTube. I'm on a this chat box on a Zoom here. I'm able to interact, and I'm very happy that on the YouTube also many people are saying yes, and I need a training. There are many people are looking for a training. Yes, foundation is known for that. The skilling campus is known for the same thing. Nan matadta idde career, choosing a career. There are many who want to go for a civil services, many want to go for banking services, and many want to go for other government jobs. So most importantly, think ನೀವು ಏನ್ ತುಂಬಾನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಲುಕ್ that how much time you have and how much time you can give it to your career there. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸಮಯ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತಾನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ನೀವೇನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ 110-150% ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so somewhere around 5 lakh people appear, 1 lakh people get selected. Out of that 10,000 will get selected. Out of that 1,000, out of that only 200 will be getting through the civil services. So ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ 110% whenever you go there. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗಿನ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಖುಷಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ 1-2 months or 1-2 attempts, that's well and good. If not, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಜಾಬ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ and based on that make a decision. Okay, you need an immediate job, and then kind of a thing is Deshpande skilling is a best or better option for you. And if not, ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, that's very good. Focus on your career, focus on your building your career for the being aspired for the civil services ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು MA MCom ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, MBA ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ MBA ಮಾಡಲಿ MCom ಮಾಡಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿ, ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಆ ತರ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So that is more important, because I feel privileged to have interact with you all. College is choosing to have an interaction with you. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, I don't know how many college will have such conversation with the students. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಯೂಶುವಲಿ 4 ಗಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ತ್. ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ when the college takes up such actions, because they are very much focused and they are very much interested for the student development. When the college look for the student development, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೌ ವಿ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಟುಗೆದರ್. ಬರೀ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿ,
it never become great by infrastructure, by number of faculties, principals, or the whatever the support you get. It will become great and greatest only by the number of students they give it credits to the college and the school. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೆನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾನೇ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. So that gives a more credit to the college, and that's why I wanted to thank ASM College of Women for coming up with such a noble thought to having such interaction. Now I request Vijay, most importantly, so give me a minute. I'll ask a last question now for everyone. How many want to go for a job and how many want to go for higher studies? You can say that studies and job. You can type it in the chat box quickly. Priyanka, job. Studies, Suvarna, job. Jeevana, Santoshi, studies. Veena, studies. Very good. Studies. Neha, studies. Shilpa, studies. Their job. Pallavi, studies. Amazing. Good. There are many people are looking for a job, and there are few students who are looking for an opportunities and they want to build a career in studies. Radhika, Chitravati. Okay, and I'm very happy to say that many of students from your college, they were a part of our skilling program here, and most of them are being placed now. And recently I could say that Shravya anta nimma senior irbodu, and BSc indana somewhere I think, and she is from BSc I think. Recent agi ee pandemic alli recent agi avaru place agidare, and she is working in with the iMerit program. Okay, so iMerit alli work ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದಾನೆ. BSc CPZ Priyanka, okay, thank you. So ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆದವರು ಜಾಬ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಜಾಬ್ ಬೇಕಾ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟಡೀಸ್, go for it. Study, because it's a time for you to focusing on your career and improve yourself and learn, because learning is most needed and it's never ending thing. And most important is that focus on what you do. So never defocus yourself. ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, now so now let me call upon the next person over here with us, Mr. Vijay Kumar. He is the one who train our students here. He look after our academics, and he look after our communication program. He look after all this. He is the one who motivates. He makes sure that ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತಿಲ್ರಿ, ಇವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ ಕಳ್ಸೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟ್ರೈನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್. He has a vast experience in a training. So let me call upon with a no doubt Mr. Vijay Kumar Mandi over here for next to take you through how important is this situation and what we need to act and what all we train here, and he can give you some very good glimpse of his training. So one of my favorite trainer also. So let me call upon Vijay. Thank you, Avi. Thank you. Good morning, everybody. So the only way to communicate, you can open your mics and just you can speak. Otherwise, you can type. That's nice. Morning. I hope everybody is doing good except the weather. Right? The weather is not at all doing good. Even then, we are safe, we are sound, we are healthy. That sounds really good. I am glad to be here and see you all. Just I have a small question. You want me to continue completely in English, or else you want me to add some Kannada? English. Even if you are familiar with Telugu, I am ready to speak.
English and Kannada, sir. English and Kannada. That sounds good. Okay, English, sir. English. Yeah, that's nice. I'll do one thing. I'll do some 70-30 ratio, right? Where I'll speak English and even I'll add Kannada. My only intention concern would be that nobody should be missed. Great. Why are we here? Enable. Why are we here? Navakidivili. Type To motivate students. to motivate students. That's great. That's nice. We are here to learn some skills where we can be employable. Up to now, Abhi has spoken. He gave you some insights, what's going on, what's not, how we should do, what are your desires, what we are going to do. Or he gave some past, present, future, all these aspects. And I'm glad to be here, right, following him. I'll take you a bit into depth. What happened? What will happen? What is the present situation? So everybody, 2021, 21, 22, only we remember only one word. What is that? Corona, right? Pandemic. COVID-19. Yeah. Even if you take anybody, if you ask your grandmothers, grandfathers who are here from 80, 90 years, they haven't seen anything in their life like this. Because I was just checking with my elders, with my grandparents. They say this is the first time in our life we saw that the whole country has shut down. The worst scenario because of one virus. They heard this the first time. And I say, oh, we need to understand what is the impact. Why did this corona came? Right? Just we'll go through this PPT. I'll just take you. Number one, I'll be taking you through some challenges of COVID-19. I'll be taking you through some future jobs. Next. Keep it. I'll be taking you through employability skills. What are they? How are they? Why they need it? Some upgraded tips. As well as finally, we'll be asking some Q&A where we'll get some clarifications on our doubts. Okay. What are the challenges of COVID? COVID in the ಬಂದಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the first challenge is job loss. Right? Second is NGOs, limited NGOs. Third is India and world shattered. The fourth is like startup shut. Yes, these four are major things. I'll go in detail into this. We'll see. Job loss. Yes, the jobs. The recent update says, as per MIE or CMIE, it says 1 crore jobs across all the sectors, majorly in constructions and farm sectors. There were 1 crore job loss, right? 1 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ I just observed few things that there were few guys who called up the news channels and were saying, sir, ನಮ್ಮ job without intimation terminate ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Without intimation mail ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, just you are not going to work from tomorrow. ನಮ್ಮ HR manager ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ನಾವು 3 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they are not receiving it all. ಈ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು I have taken a loan, I have purchased a vehicle, we have purchased a house, all these things, but suddenly I lost a job. This is on one side. And the NGOs, the non-governmental organizations, most of them, maybe only 30% of NGOs out of 100 had funds to cover the next 6 months expenses. The rest of all, they are done. Startups, if you see, they say 12% of startups were shut. Close a bit there. ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಬಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತು. Before it blossomed, it has gone. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅದು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. Just one pandemic. ಇನ್ನು 43% ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. Adidas, one of the famous company, right, which works for outerwear, means shoes ಗೆ famous. 30% ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. They gave only 30% salary.
And there are many other companies, Blackberries. Kelsa illa, salary no illa. Angadi illa shut agbiಟ್ಟಿದ್ವು. There were no shops, no business, no salary. Not only these major companies have done these salary cuts, nearly 43% of that, and 68% cost cuttings. If you take the extra big companies, they gave work from home option. Some companies gave permanent work from home option. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, right? Transportation charges ಉಳಿಯುತ್ತೆ. All these operation costs ಬಹಳ ಉಳಿದಿದೆ. Major companies like HP, they have gone completely for offline working, work from home, no transportation, no current bill, no light bill, no electricity, no nothing. Right? Everything is safe. Cost cutting. 68% companies have done cost cutting. And if you see the impact of the virus on people, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 19 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 41 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. They lost their lives, right? Nearly 41 lakhs. And if you take only India, 3 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ. I'm just rounding up the figures. And almost 4.2 lakh people died. 10% of world's death rates we have in India. So these are the challenges we have faced, that India has faced due to COVID-19. Right? Then it says, the next one, what are the future opportunities? If ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ pandemic ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ, next ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? Click that. Yeah. Future jobs. Future jobs ಎದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು? One, the banks or IT sectors, digital marketing, retail sectors, insurances, FMCG, goods sector. So these are the few sectors where we can have booming jobs. Yeah. It says banks. Yake banks and care, the banks are expected to rise their transactions because due to lockdown, many were at home, they were unable to do that. So banks are hiring. Yeah, banks are hiring. Even ITS. Remove it. Okay. These information technologies, see, they are booming like anything. Recently, I have seen TCS. 40,000 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ pandemic time ಅಲ್ಲಿ. Cognizant, they have come forward. Gemini Cap, they have come forward. HP, they have come. Many companies have come forward to build their networks to hire students because now it is online. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ, ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. We were really doing well, but suddenly there is a total transformation from offline to online, where even most of the teachers, lecturers, they are facing trouble, and students are facing trouble due to network, all those issues. But companies are started hiring. They have started hiring at a good rate because of pandemic. Pandemic ಒಂದ್ಸಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ it has grown to a different heights in profits, like in the hiring sector. Okay, ಎರಡನೇದು ರಿಟೇಲ್, huge footfall ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, there was huge rush. Recently I was just listening about Bangalore. From one store of Blackberries, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಖರೀದಿ ಆಗಿದೆ. Just clothes, particular. Means we can understand, ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. What we should do, we have to do that. We have to go out. People are feeling like they are bounded in shape and they want to come out. So retail industry is going to boom. Second, third one, FMCG, right? These consumer goods, and they are coming up and they have a huge demand. They are going to open their distribution centers. There are lots of opportunities in this. While digital marketing, as I said, 85% of marketers are tracking revenues through digital marketing. All companies online start ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. All companies
ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, BPOs ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್. 50% said that marketing are contributing or is contributing more than 10% of their revenues. Marketing companies, they are really contributing more than 50% ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದಾವೆ. We have increased 10% of revenue. ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು LIC ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು LIC. They are telling that in last 2020 ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2021 ನಲ್ಲಿ 251 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 251 crores. ಯಾಕೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಾನು ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಜನ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ಅವಗಾಹನೆಯಿಂದಾಗ್ಲಿ they have opened their insurance. These are the future jobs available. Reliance Industries, they are hiring for insurance. Even many other companies, if you go through Google, you will get lot of advertisements about jobs. So these are the future jobs available, and we will see what exactly we need. Now, okay, Abhi was asking, how many of you need job? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ most of them are replied in the chat saying that we want job. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು we want to go for higher studies. I appreciate both of you. It is your will and your wish to do whatever you like. It's your plan. Let me tell you. See, when we were in school, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಏನಾಗಬೇಕು, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರೋರು ಅವರೇ, ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಚುಚ್ಚೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. Right? Girls, they want to become doctor. Yes or no? What do girls say? Yes? Yes, sir. Yeah, Yes, most sir. of them say that we want to become doctor. ಆದರೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ they say, most of them, they say that okay, we want to become engineer, we want to become police. ಮುಂಚೆ ಬಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ SLC ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಒಂದು 50% ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. PUC ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ PUC ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ಒಂದು 20 ಜನ. ಆಮೇಲೆ CET ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಫ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ವೆರಿ ಟಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್, ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ? ಒಂದು 5 ಜನ. ಆಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷ MBBS ಮಾಡ್ಬೇಕು. 5 ವರ್ಷ MBBS ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 20-30 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 60 ರಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಕಷ್ಟ. ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ತಾರೆ, 5.5 ವರ್ಷ ಓದ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 100 ಜನರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಮೈ ಗೋಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಕಾಲೇಜ್. I was in science college and even it was commerce. I went for a commerce final year students. I was asking, how many of you need a job? We want job. My next question was, as everybody is from degree background, final year, you are preparing yourself. What is your salary expectation? Same question. What is your salary expectation? Type ಮಾಡಬಹುದು. If you get a job, what is your salary expectation? You can type in the charts. Right, we'll see. Okay, Priyanka says 15,000. Chandrika says 25,000. Okay, Santoshi says 30 to 40,000. Great.
35. So it is average from 15 to 40, 30. That's nice. Okay, you have a good aspiration. Okay, Shivan Brahma says not a salary or free ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, I appreciate, right? ಯಾ ಶಿವನ್ ಬ್ರಹ್ಮ Yes, sir. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಡ? Sir, student sir BA ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ Yes. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು ನೀವು ಜಾಬ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ? ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್? Sir, ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಆಗಿ ಇದು ಜಾಬ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಸರ್, ಜಾಬ್ಗೆ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸ್ಯಾಲರಿಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಜಾಬ್ಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, Pallavi says 10 to 35,000, Ashwini says 20,000. That's nice, very good, I appreciate. See, everybody is an assertive communicator. This is very, very important. ಬಹಳ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಿಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಂಡು 20,000, ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇತ್ತು, ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಸ್. ಸೊ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಜಾಬ್, ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ, ಐ ವಾಂಟ್ 1 lakh rupees, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ 50,000. ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏಮ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೆದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಬ್ಬರನ್ನ 1,50,000 ಹೇಳಿದವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಸಿದೆ. ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಸ್ ಸರ್, someone was speaking, Mahalakshmi. Okay, if anything please let me know, right? So ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದೆ, just I thought I wanted them to introduce themselves to their friends. So they started introducing. The 1 lakh guy, he introduced, and I asked their friends, ಇವರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವರನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50,000, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರೆದೆ, ನಿಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿದಾವೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ he also gave his introduction, but nobody hired him. ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. They both got upset. Then I told them, why? ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, then what about other companies who don't know you? Why should they take you? Why did your friends did not hire you? What was the problem? What was the problem? Then they said they lack skills. ಸರ್, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೈ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಸರ್. ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಹೈರ್ ಮೈ colleagues, though they are my friends, sir. Relationship is good, but company I cannot hire them because they don't have skills. So my dear friends, if you want to get higher, ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 15,000 in the 40,000 range, if you want to get that salary, that is not a big challenge. You can get that salary, but let us introspect ourselves. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. Do we have employability skills? One company ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ they will check your skills. Okay, let me ask a simple question. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀವಿ. We all get married. All are youngsters. So I take this privilege to take this best example. Everybody got married. ನೀವು ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರಾದ್ರೂ
ಮದುವೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. See, I hope everybody wants to marry, yes or no? ಈಗಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes? Yes, sir. Yeah, Anushka says yes, that's nice. Everybody would like to marry. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತಿದ್ದೀರಾ? You want to stay like Baba Ramdev? Anybody? Yes? Oh, ನಿಮ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. That's nice. Very good. Okay. If you want to get married, ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ? As is in means college, right? What do you look in the opposite person? Character. You can type or you can tell. Anushi says character, that's nice. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? Then what do you see? You can type, you can tell, okay, job, very good. ಎಂತ job ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀರಾ? Job salary ನೋಡ್ತೀರಿ, really good. You look job salary also. Then okay, job security ನೋಡ್ತೀರಿ, that's really good. Wow, appreciate that. Then ಇಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ, ಜಾಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಅನಿತಾ ಸೇಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಇದೆ, ಸಾಕಾ? ಓಕೆ, ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮನೆನೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಪುಷ್ಪ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್? ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದೆನ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಗುಡ್ ಲುಕ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸೇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸೇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಗ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹುಡುಗನಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗಳ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಸೊಸೆನೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕು? ನಿಖಿತಾ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ನಾವು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಾಕಪ್ಪ, ನಾನ್ ದುಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಹೆಂಡತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ 7 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ 7 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಾವ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆಗುವವರು. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಫ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಲವ್ ಬೈ ಆಲ್. ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊಸೆ ತರ ಅಲ್ಲ ಮಗಳ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಲುಕ್ ಮಿ ಅಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಾಟರ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಂಪನೀಸ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್. How is my next daughter whom I am going to select? How is my next son whom I am going to select? ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ದೆಮ್, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರಾ, ವಿಲ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಮೈ ಕಂಪನಿ, ವಿಲ್ ದೇ ಬಿ ವಿತ್ ಮೀ, ವಿಲ್ ದೇ ಬಿ ಫೇತ್ಫುಲ್, ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ತಾರಾ, ವಿಲ್ ದೇ ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಹಾಬೀಸ್ ಹೇಗಿದಾವೆ,
our education ಏನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, everything they will check. Majorly they want you. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ they will do a survey in interview. Then they will check with your family also. What is your father? What is your mother? ನಿಮ್ಮ family ನೋಡಿ job ಕೊಡಲ್ಲ, but they will look at your skills. So they want a person who has all these things. Employability skills. ನಾನು ಇವನನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಇವನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವೋ, company they will think the same. If I want to hire her, what there should be. Number one, effective communication. ಉದ್ಯೋಗ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, employability skills means they will check your communication, effective communication. Okay, one small test ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 ನಿಮಿಷದ್ದು. ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಣ್ಣಿದೆ, ಫ್ರೂಟ್. It is round in shape, it is sweet, it is round in shape, it is used to make juice. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. There is a fruit which is round in shape. It is used to make juice, and that juice is very, very delicious. Which fruit it is? ಯಾವ ಹಣ್ಣದು? Mango. Mango. Type ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಳ್ಬೋದು. All fruits are sweets only, sir. You can tell which sweet you like. Okay, apple, orange. Okay, then Pineapple, sir. pineapple. Very good, Vidyashree. Then Mango, sir. mango over. Then fast. Watermelon, Pallavi. Then Grapes. yeah. Okay, Chaitra. Banana. Banana. Very good. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. Okay, that's nice. I'll stop here. ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಬನಾನಾ ಹೆಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ದ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. Grapes, sir. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಜ್ಯೂಸ್. It is round in shape. It is used for juice. Which fruit? Pomegranate, sir. Round ಇರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಕಿವಿ ರೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು. Orange, sir. ಆರೆಂಜ್. ಶಿಲ್ಪಾ. Apple. ಆಪಲ್ ರೌಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸಪೋಟ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಾವ, ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಾವ. Okay, I will take one, orange. See, communication ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, what I am thinking, I need to make you think. I told first ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಬನಾನಾ, ಪೈನಾಪಲ್, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದ ಫ್ರೂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಓಕೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ದ ಶೇಪ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು, ಶಬ್ದಗಳು, ಎಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಪೀಕ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಡು ಯು ಯೂಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. That is the power of body language, non-verbal communication. ನಾನು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 8 ಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. If I speak one word, my body will speak 8 times more than that. ಮೂರನೇದು ಸ್ವರ, tone. Any questions? You can type, please. I'll take in between also. Right? So one is effective communication. How do you communicate? ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ? ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ನಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಎರರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವ? ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಉಪ್ಪಿದೆಯಾ? ಅದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿದಾವ? ಹೌ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, IT skills.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು? ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಗೂಗಲ್ ಆಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕುರಿತ ನಾಲೆಜ್, IT ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೂ is the CEO of Sundar Pichai? Oh, sorry, who is the CEO ಬೇಡ, who started Google? Who started Google? ಗೂಗಲ್ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲರೂ ಗೂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? I hope everybody uses Google. Yes, sir. Yes. Then who is the founder of Google? Who founded Google? Larry Page, sir. Larry Page. Very good. ಮತ್ತೆ I appreciate, that's nice. Larry Page. Larry ಅಲ್ಲ, Larry Page. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು? Sergey Brin, sir. Sergey Brin. ಇವರು ಇಬ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಗೂಗಲ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಗೂಗಲ್? ಗೂಗಲ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ನೀವು ಗೂಗಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿ ನೋಡಕ್ಕೂ ಗೂಗಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಸಿಕ್ತಾ? Alphabet Inc. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes. See, that is called smartness. ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. You can check. Alphabet Inc. is the mother company of Google. So, ಈಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳೋ ಬದಲಿಗೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ IT ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಎರಡನೇದು IT ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಐದನೇದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡು ಎನ್ ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬನ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಕೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಯಾವುದರಿಂದ ಸತ್ರು? Fear. Most of them lost their life because of fear, not because of coronavirus. ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬಹಳ ಜನ ಸತ್ತಲಿಲ್ಲ, ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬಹಳ ಜನ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಫಿಯರ್, ಹೆದರಿಕೆ, ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೀನೋ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರಿಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತವ್ರು ಬಹಳ ಜನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಜಾಬ್, ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಹೆದರಿಕೆ ಕಾಣಬಾರದು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ನೈನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಟಿವಿ ನೈನ್ದವರು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಅನುಶ್ರೀ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? why are you happy? Because whole Karnataka is going to watch you. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಂಥ ದಿನ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಊಟ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಫಿಯರ್.
ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಅಂತ ನಂಬಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, ಎಡಿಸನ್ ಬಲ್ಬ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಎಡಿಸನ್ ಟ್ರೈ? 100 ಟೈಮ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ 999 ಟೈಮ್ಸ್, 99 ಟೈಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. But he tried 99 times. Then he got passed. Then he was successful. And he didn't lose his confidence. Our assistant ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 99 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, we will do some other project which is very important. But as Edison said, who told you that we failed? We didn't fail. Now fail ಆಗಿಲ್ಲ, we didn't fail. We understood that there are so many elements, 99 elements which are not used for bulb, but they are used for others. Every failure, every step of failure is a step for success. So self-confidence, next, which will increase your opportunities. IT skills, analytics, applications, artificial intelligence. You have to understand all these things. On app and download ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, study ಮಾಡ್ರಿ, how to frame an app, how to develop an app, how to understand that, how to use that. It will increase your IT skills. Third one, creativity. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಂದೇ ತೂಕದ ಮೆದುಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 1 kg ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ 1 kg ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1/4 kg ಇರುತ್ತೆ, 1/4 kg ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ kg ಹಿಂಗಿರಲ್ಲ. ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಪ್. ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? Okay. If I am boring, please let me know. Right? Useless brain andre enu? You can chat, you can tell. Useless brain andre enu? What is useless brain? ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರ್ಲಾರ್ದು. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. Very good. That's nice. Next. Useless brain means what? ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Okay, Suvarna says brain which is not used properly, not used in right way, never used. Very good. ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು, ಹಾಳಾಗೋಗಿದ್ದು. ಹೌದಾ? We can use our own language terms. The brain which does not think anything, sir. The brain which does not think anything. Very good. Good, Anushri. Then ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Right? Lazy brain. Wow. Arshia says lazy brain. Okay, simple. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಬ್ರೈನ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಬ್ರೈನ್. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್, ಉಪಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳೋದಂಗೆ ಲೇಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರೈನ್. ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಲೇಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್. ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. The less used brains are not much valued in the market. The more used brains are of high value in the market. The more used brain, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರಲ್ಲ. Brand used, not used brains doesn't have any
value in the market. So kindly, my dear friends, use your brain. That is called creativity. Different ಆಗಿ think ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ಲು, PUC. I'll give an example. PUC. ಅವಳು ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳದು ಒಂದು ಆಸೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್, ನಂದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವುಮೆನ್. ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸರ್ವೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಳ ಬರುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸಲ 2 ಸಲ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಬಳ್ಳಾರಿ Yes, sir. ಎಸ್, ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರುತ್ತಮ್ಮ? 4 days once, sir. 4 days once. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನೀರು? Morning 6 to evening 6 ವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಡೇ ಬರುತ್ತಾ? Yes, sir. ಓ ಗ್ರೇಟ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಬರಲ್ಲ, 1-2 ತಾಸು ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ರೇಟು. ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1-2 ತಾಸು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ, 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತೆ, 1-2 ತಾಸು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ದವಳು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಟೈಮ್ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ನೀರು ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು SMS ಕಳಿಸೋದು, ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಾಲನಿದವ್ರದ್ದು ನೀರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 1/2 hour ಇಲ್ಲ 1 hour ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಏನಂತೇಳಿ, ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಮನೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಶಿ ಟುಕ್ 1 house 10 rupees ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ 100 houses, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1000 houses, ಇವಾಗ 10,000 houses ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10,000 houses, ಅದು ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅವಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ 1 lakh houses. 1 ಲಕ್ಷ ಕಾಲನೀಸ್ಗೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇನ್ಕಮ್? 10 ಲಕ್ಷ. ಒಂದು 5 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 10,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಶಿ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶಿ ಅರ್ನ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 6 to 7 lakh rupees. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು PUC ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಲೀಶಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ದೇವರು ನಮಗೆ 2 ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 1 ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? Why did God give 2 ears and 1 mouth? We have to listen more and talk less, sir. Yeah, to listen more and talk less. How much you talk, listen that twice. But most of the time, what we will do, we are always in reverse, right? We always come in reverse. We talk more, we listen less. So, interpersonal skills, active listening. You have to listen carefully. Interview ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, can you please repeat once again, sir? Sorry sir, please repeat once again. ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ದ Last impression. Impression. what? Best impression. Best impression. Impression is the best and the last impression. There is no second chance to make the first impression. So first impression is first impression. So active listening is very, very important. ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು, ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪದ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಲಿಸನ್. ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್,
Just you can stay there, some sound will come. But listening, you have to be attentive. So active listening, leadership, motivation, and assertive communication. Starting ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್, ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬದಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ important and one of the employability skill. Last one, teamwork. Teamwork is very very important. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ, as per our culture, we have grown up majorly with few limitations, few boundaries. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಂಥವು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. But when you join a company, you have to work with everybody. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಡುಗರಿದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಬಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಮೆನ್ ಬಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೋಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ feel them that you are a colleague, a friend, a brother, whatever you feel. But see that you should collaborate with them and work. Learn with your friends, learn with your colleagues. Teamwork is very very important employability skill. Teamwork is one of the important employability skill, which is very very important, right? So these 5 skills, let me repeat: effective communication, IT skills, creativity, interpersonal skills, teamwork, right? Last, so we'll see all these 5 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾವ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ ಆನ್ಲೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಗೂಗಲ್ ಆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯು ಬೆಟರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ fill up or pull up your knowledge, pull up your strength, potential. Final, right? So these are small things where you have to work. Any question and answers, because my time is up. Na innu nimmanna wait madlikke ishtapadodilla. Any questions you can ask me, otherwise we will close. Any questions? So once again, all these employability skills are very very important. If you want to get a job, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನೀಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 3-4 ಆಫರು ಬರ್ತಾವ ಒಂದೇ ಸಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, because they have skills. What do you feel? So kindly pull up your socks, prepare yourself, work on your skills. Any questions? If not, I'll close. Any question idre kelbodu direct agi. If you want to ask, you can ask. Otherwise, if you want to type, you can type. I'll wait for last 2 minutes. Okay, Santoshi asks, what are some basic questions asked in interview? How to answer them? Very good question. Basic question, first question, any kind of interview, any kind of sector will ask you, tell me about yourself. Nimma bagge heli. Introduce yourself. Same question, go through your profile. Very words in use madi, same question. First question, nimma bagge heli anta keltare. But you should know about yourself.
ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು, ನೀವೇನು, ಏನ್ ಕಲ್ತೀರಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು, all these you should know. Second basic question, why should I hire you? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? These are the very common questions asked across all the interviews. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? ನಿಮ್ ತರ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದವರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಿಂದಾನೇ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? So these are the very important two questions, very common questions asked everywhere. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇದಾವೆ. Okay, Rukmini asks, sir, skill is important or knowledge is important? Both are very, very important. Unless, see, you exhibit your knowledge through a skill, you cannot be a success. Knowledge ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್. ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್, ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೋರ್ ನಾಲೆಜ್. ನೀವೇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ is important and knowledge is important. Right? Exhibit that knowledge. How to remove our fearness, increase your confidence. If you want to remove your fear, ಹೆದರಿಕೆ, ಯಾವ್ದು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೂರನೇ ಸಲ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೆದರಿಕೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಹೆದರಿಕೆನಾ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನಗ್ತಾರೆ, 2 ಸಲ ನಗ್ತಾರೆ, 3 ಸಲ ನಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಕ್ಕಿದಾರಲ್ಲ 4 ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಕೈ ತರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹೌ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯು. ನಿಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗಿಂತ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬಹಳ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರದು. ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಿಡಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಯರಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಹೆದರಿಕೆನ, ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಹೆದರಿಕೆನ, ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. 2 ಸಲ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಫಿಯರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಯರ್ಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. Someone Gayatri asking if the candidate is selected by the percentage. Not exactly. Gayatri is asking if the candidate is selected by percentage. Your certificate will be a gate pass. Gate pass ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೇನೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೈ ಇದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ನರ್ವಸ್ ವೈಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನರ್ವಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರದೇ ಇರುವಾಗ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಫಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ನಾಳೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎದ್ದೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್. Spurti is asking, must learn computer knowledge for jobs.
As I said, IT is growing, ಎಲ್ಲಾನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. It is an added advantage. ನಾಳೆ ನನಗೆ ಸರ್ ಇಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ IT is very very important. It is must at present. ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Yes, if I want to do a job after BSc, CBZ, what job can I do? That you have to go through a career path, right? What are the opportunities available? CBZ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು streams ಇದಾವೆ? I'll give a link to you. I'll share with Ramesh. Ramesh will share with you. There is a chart called career path. Career path ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹೋಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. Is English fluency most important? Yes. Major for multinational companies. If you are going for Infosys, Wipro, Emphasis, TCS and all, their clients are from foreign. ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ನೀವು ಅಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಮೇಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಅಪ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, 5% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದು, 15% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 80% ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Sir, I want to do a job as lecturer. What is important in that aspect? Which skill is important in that concern? Majorly, lecturer job is speaking, that is communication. And second one, subject knowledge. You ಯಾವ subject lecture ಆಗ್ಬೇಕಂತಿರೋ, you have to be thorough with that subject. A to Z. You should be know in depth about that subject. Then you know about that subject, you have done PhD in that subject, but you should have a skill where you can express that in a way where everybody understands. That is communication skill. You need one subject depth knowledge, second one communication. That is enough for you to grow or to do a job as a lecturer. That's nice. Even though we have scored good marks and have good skill, why people are failing in entrance tests? There is a system called a filtering system, right? In my feeling, I am really good, right? I feel that I have skill, but these entrance tests are prepared based on the whole national level, right? They take the very hardest topic because they have to filter. See, because if I have only 100 jobs in medical field, if the applications, one example, if I have time. Yeah, please, sir. Okay, one example. Some 2 years back, SBI ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ SBI ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ. ಅಟೆಂಡರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಒಂದು 365 ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದಾವೆ ಗೊತ್ತಾ? 23,50,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. 365 ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ 23,500,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ 6,000 ಮಂದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ, ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷನ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. That's where most of them fail in entrance tests. Yes. So if you prepare a bit next level, always think to fly in the sky. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ
ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೈ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೂರಿಗೆ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಕೈ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೈಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಟ್ರೈ ಟು ರೀಚ್ ದ ಮೂನ್. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, you will be in the state ranks. All the best. Yes, in interview they ask salary expectation. We need to answer. There are two types of answers. One, as per the company norms. Yakandre every company has some norms. Adar prakara kodri. Or as per the market standards. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 20,000, 30,000. ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎ ರೇಂಜ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 20 to 25,000. That shows that okay, from anywhere we can select. Your least is 20 and up is 25. And based on your interview experience, they will decide what to give. But no salary ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. Be open, assertive. Tell them I want something. Otherwise, ನೀವು ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದಿರ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುಟ್ ಫೋರ್ತ್. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನನ್ನ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Fresher ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, I am fresher as per the company standards or as per the company norms, you can pay me. I hope this is a reputed company and I believe that company satisfies its employees and even employees are satisfying their company. There are many types of answers you can do it. Any questions? If I cleared aptitude test but failed in interview, can I have opportunity still? Not exactly. If you are out of first round, you are out of the interview. Then you can try next time. Yes. You can try next time, not this time. Hope this information was useful. Hope I answered all the questions. Yes, sir. Thank you so much, sir. Please send any other questions to the given numbers. I'll be glad to do it. And thank you very much. I love your energy, your attention, your active participation. You're all really good. Thank you very much. Thank you for inviting. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Hello, madam. Satish sir. Yeah. Sir, we have a 2 minutes video of our institute responder skilling. After this video, I request you to speak on a few words on this event. Okay. Yes, sir. Even I have, and all the participants I have shared with you in a WhatsApp group and in Zoom chat. I have shared with the one link which is about to give from you the feedback about this session. And and I request you to everyone to be given feedback about this session. Link where you will share, sir? I have shared in a WhatsApp group, sir, and as well feedback I have shared. Link. Yeah, it's a feedback link, sir. Even as well, we have shared in a Zoom chat as well, sir. Okay. And I hope everyone can see this video. Now feedback link is there, and they get any certificate of participation or not? Yeah, a participation certificate we will give it, sir. Okay. And who has given, and the certificate will receive only who has given feedback, sir. Yes, true. Yes, sir. Okay, sir. Okay. And please have a look on this video for 2 minutes. Okay, sir. And after that, yes, sir. After that, if they have any questions about the skilling, the programs and placements, and let them ask, sir. Yes, sir. Okay, sir.
Either Deshpande. What do you think? And this is our campus. I hope everyone this is our campus. And you can see our student activities. Yes, sir. And these all the cultural activities which we are running at our campus. Every week we run some cultural activities. And you can see the crowd of the students. More than 3,000 students. Last to last year we have graduated from this campus. And across the Karnataka, apart from Karnataka, even there are many students from Maharashtra, Telangana, and Andhra. And thanks for watching. And if you have any questions about the Deshpande skilling training courses, the placements, you can ask me 1 or 2 minutes. Then I will hand over to this Satish sir to speak about. And you can speak, or else if you're not be comfortable, you can just write in a chat box. I will take your questions. Chat box. No questions? Fine. No worries. And yeah, you can, and we have shared with our colleague contact details. You can reach them, and if you have any queries and questions. And I request Satish sir to speak a few words on this event. And happy to see you, sir. Even last 2 years ago, I have met in your college. Yes. And this time we are in a virtual meet. And I'm happy to see you, sir, again here. And we'll meet you soon, sir, at your college. Okay, sir. Okay, sir. Yes. Okay. Good afternoon, everybody. It's extremely a useful webinar
for the students who are seeking for employment to learn what to improve in their skills. Okay. Volume. Hello. Can you listen me, sir? Yes, yes, sir. I can hear you, sir. Okay, okay. Thank you. So I'm extremely thankful for all the team from Deshpande Skilling, Hubali, who is participated in this webinar. And the webinar is organized in a very good manner. And I hope more than 200 students benefited from this webinar today from our college. And I hope many of our students may turn to get much more skills in your campus in Hubli in the course of time after the completion of this degree final year and the pandemic situation. Anyhow, I'm very thankful for giving us this opportunity to hold this webinar in association with your team, Deshpande Skills, Hubali, and I thankful for both resource persons who presented in elaborate manner what are all required for a student to achieve an employment, the skills required in various areas. Okay, both Sri Vijay Kumar sir and also the Rajabali Mangalgi sir, who is a deputy director, and Vijay Kumar sir, who is academic manager, and both have presented their talk in a very nice manner. And I hope all the students have understood what they need to get an employment through these lectures. Once again, I thank Deepa, who is the program assistant of your Deshpande Skills, who constantly contacted me and arranged this event. And I also thank the Ramesh Shikargi sir, who is present on the screen now, for giving us this opportunity and for our students. I thank once again everyone. I also thank all the students who took part in this event today, though with patience. Okay. And I appreciate all the Vulcan students. They participated very nicely, sir. Even last week, we have organized a national level webinar. More than 2,000 plus students gathered in one place, and that is not a much. They weren't participated not actively, sir. Actually. Okay. Your students they participated very nicely. Okay. And I really appreciated their active participation, sir. Very good. I actually, the registration was very less yesterday, and tomorrow, yesterday it was less. By today, it is increased more than 200 because they might be waiting for last minute, and most of them joined today. And I appreciate all our students and also your efforts. Yes, and the objective is to organize this kind of webinar. The student must get benefited from this. Yes, sure. Actually, sure. And our agenda and objective is to make student enabled to get in some more opportunities to build their career. And if they're getting a good information, if they're building a good career, and our objective and our goal is to be reached, sir. Actually, and this is our agenda. And I request Deepa to give a note of thanks for this event. Yes, Deepa. Thank you so much, sir. Yes, good afternoon, everyone. It's my pleasure to take this opportunity to give vote of thanks. Firstly, I would like to extend my gratitude Chairperson of ASM College, Srimati Kuppagal Girja Madam. Thank you so much, ma'am, for your valuable time. And also, thanks to our principal of ASM College, S.Y. Timareddy, sir. Thank you so much, sir, for your time. Main importantly, I would like to extend my gratitude to keynote speaker, Mr. Vijay Bandi, academic manager of Deshpande Skilling. Thank you so much, sir, for sharing your valuable knowledge to the students.
Main importantly, I would like to extend my gratitude to all-time supporter of SM College, Dr. Satish Dupam sir. Thank you so much, sir, for your valuable support. And also, main importantly, I would like to extend my sincere gratitude to all the students of ASM College for your active participation, active participants. I hope you all have taken benefits from this session. Thank you so much, sir. And also, I would like to extend my sincere gratitude to all the faculty members of ASM College and all the employees of Deshpande Skilling. And also extend my sincere gratitude to our IT help desk of Deshpande Skilling. Thank you so much, sir. And also, I would like to extend my sincere gratitude to our manager, Ramesh Chikeri. And also, I would like to extend my thanks to my team members. Thank you so much for your valuable time, sir. Thank you so much for the opportunity. Thank you. And sir, can we conclude this session, sir? Okay, sir, you can conclude. Sorry. Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, okay. Yes, sir. ಇದು hang ಆಗಿದೆ. Sir, you can. Sir, you can conclude. You can end the meeting.